மதஸ்தலங்களுக்கு போகலாம் என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்க. ஆனால் இதிலே சென்ட் செபஸ்டியன் தேவாலயம், மயிலிட்டி ரோமன் கேத்தலிக் பாடசாலை, வசவலான் ஸ்ரீ வேலுப்பிள்ளை வித்யாலயம் பாடசாலை, இந்த இப்படியான காணிக மாதா கோவில், மயிலிட்டி, இந்த இடங்களில் வந்து உள்ளே போய் மத வழிபாட்டில் ஈடுபடுறது சில நேரங்களிலே அவடத்த ஆலயம் கூட இல்லை. சென்ட் செபஸ்டியர் ஆலயம் இருந்த இடம் கூட இல்லாமல் போயிருக்கு. The religious sites and schools located in the Mailaddi and Palali areas of the Jaffna district, which civilians have requested to be released from the use of the Sri Lanka Army, are land parcels that have been acquired by the government for the Palali High Security Zone under the order issued in terms of Section 38 Alpha of the Land Actions Act Chapter 460, published in Extraordinary Gazette number 1807/23 dated 26 April 2013. Approval has been granted by the Director of Operations and the Security Forces Headquarters Jaffna to enter these locations and carry out religious activities in the case by case. And we have discussed with the commander, the security forces there, to facilitate patronizing all these the religious places by the people on their request, and that is being on the process of providing facilities for them to patronize. Then the question number 4, the answer, the land parcel requested for the expansion of the Iranamadu Kannakkambigai Amman Kovil in the Kilinochi district, in the land currently occupied by the Sri Lanka Army 1 Corps, which was previously utilized by the Security Headquarters Kilinochi. The land parcel requested for the expansion of the Kovil is a land parcel that was taken over by the Sri Lanka Army from the civilian ownership. So the said land parcel can be released from the use of the point of view of the Sri Lanka Army after recovering the amount of amounting for the 8.4 million spent by the Army, because all the money spent for those are auditable. Therefore, the construction of building and other structures, that money have been utilized. Based on that condition, that we are able to release. The land parcel number 924 Part B in Plan number 2549, located in the Sri Lanka Army 1 Corps at Iranamadu Junction and utilized by the Army at the Iranamadu Junction, was used as a children's park, and that land parcel formally handed over to the Divisional Secretariat Office, Karachi, on last year, March 29. That was 25 March 29. I have personally discussed this matter when I visited Mulati with the divisional secretary, and made arrangements to facilitate those the people that who are asking to patronize the religious places. Honorable MP, and then the third part of the same question, furthermore, the above mentioned land parcel belonging to the Department of Agriculture, which was utilized by the Army, was released from the Army use and formally handed over to the Deputy Director of Agriculture, Department of Agriculture, Kilinochi, in this year, March 11th. Question 5, with regard to the answer, with regard to the lands belonging to the government and civilian residents in the Kepapilau area of the Mulati districts, which are currently being utilized by the Sri Lanka Army, out of 55 civilians, 44 the claimants to the respective land parcel expressed their willingness to accept alternative lands in lieu of their original lands that we have put up in a model camp adjoining to the same land. The government provided the 45 individuals who expressed their willingness with alternative land plots of 40 purchase, each in the Kepapila model village, and constructed houses, a preschool and a school for the future of their children, as well as a Grama Niladhari office and a community hall. So those all constructed by the tri-forces, especially by the Sri Lanka Army. Ministerial Consultative Committee on the Defence Affairs meeting held on 2026 April 7. The Commander of the Army also appraised His Excellency the President of the above matters accordingly. Thank you, Honourable. Honourable Member. Thank you, Honourable Minister. A few things that I'd like to contradict on your statement, especially you said that these lands are not occupied by the military. In reality, they are occupied by the military. Most of these lands are civilian lands, and they haven't been released yet. So in that sense, they are occupied
And at the same time, you mentioned that for narcotics, people smuggling, and other reasons that some of these camps are essential. Then I'd like to ask you why you don't have the same extent of camps in the western coast and in the southern coast. If narcotics smuggling, it's not only from the north and the east, Honorable Minister. So please don't bring up narcotics, containing narcotics as an excuse. While I always have said that I thank you for releasing to some camps in Batiklo, we are very thankful for you for releasing that. But இந்த விடயம் சம்பந்தமாக கௌரவ அமைச்சர் அவர்களே மிக முக்கியமாக நீண்ட பதிலொன்றை வழங்கியிருக்கிறீர்கள். நீங்கள் வழங்கின எல்லா விடயங்களையும் சம்பந்தமாக எனக்கு கேள்வி கேட்கறதுக்கு சந்தர்ப்பம் கிடையாது, நேரம் போதாத காரணத்தினால். இந்த இராணுவ கட்டுப்பாட்டில் இருக்கிற அதி உயர் வலயங்கள் என்று நீங்கள் குறிப்பிட்டீர்கள். அண்மையிலே நடந்த பாதுகாப்பு அமைச்சினுடைய ஆலோசனை கூட்டத்திலையும் அதி உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என்று அறிவிக்கப்பட்டது அந்த காலப்பகுதியிலே இருந்த சூழலை கருதிதான். இன்று அப்படியான ஒரு சூழல் இல்லாத பொழுது இந்த பிரதேசங்களை அதி உயர் பாதுகாப்பு வலயம் என்று அறிவிக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை என்றது பாதுகாப்பு அமைச்சிலும் பேசப்பட்ட விடயம். அதே மாதிரி தான் J252 இருந்து J256 வரைக்கும் பலாலியிலே, J246, 48, 257 மயிலிட்டியிலே இந்த பிரதேசங்களுக்குள் இருக்கிற மதஸ்தலங்களுக்கு போகலாம் என்று நீங்கள் சொல்கிறீங்கள். ஆனால் இதிலே சென்ட் செபஸ்டியன் தேவாலயம், மயிலிட்டி ரோமன் கேத்தலிக் பாடசாலை, வசவலான் ஸ்ரீ வேலுப்பிள்ளை வித்யாலயம் பாடசாலை, இந்த இப்படியான காணிக மாதா கோவில், மயிலிட்டி, இந்த இடங்களில் வந்து உள்ளே போய் மத வழிபாட்டில் ஈடுபட்டது சில நேரங்களிலே அவடத்த ஆலயம் கூட இல்லை, சென்ட் செபஸ்டியர் ஆலயம் இருந்த இடம் கூட இல்லாமல் போயிருக்கு. அதே மாதிரி தான் நீங்கள் கேப்பாப்புறவு காணி சம்பந்தம் முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் நீங்கள் விஜயம் செய்த நீங்கள் எங்களுடைய மாவட்ட பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள் அந்த இடத்துக்கு நீங்கள் அழைத்திருந்தால் இந்த விடயங்கள் சம்பந்தமாக கொஞ்சம் கூட பேசியிருக்கலாம். கௌரவ ரவிகரன் அவர்கள் இந்த பாதுகாப்பு ஆலோசனை கூட்டத்தில் இது அடிக்கடி பேசுகிற விடயம். இதிலே நீங்கள் குறிப்பிட்டது போல 11 பேருக்கு மட்டும்தான் காணி கொடுக்க இருக்குன்னு சொல்கிறீங்கள். 55 பேரிலே 44 பேருக்கு காணி வழங்கணும்னு சொல்கிறீங்க. அவர்களுக்கு தற்காலிகமான குடில் தான் வழங்கப்பட்டது. அவர்களுக்கு நிரந்தரமான அந்த நேரத்திலே போறதுக்கு இடம் இல்லை என்றதுக்காக வழங்கப்பட்டது. அவசான் கரணும். அதன் அடிப்படையிலே இன்று 11 பேருக்கு வழங்குறதாக சொன்னால் கூட அந்த 44 பேர் சொல்றாங்க எங்களுக்கு முதலாவது இருந்த 1 ஏக்கர் காணி நினைக்கிற ஒரு ஆளுக்கு 1 ஏக்கர் காணி வழங்கப்பட்டது. அந்த காணியை மீண்டும் தர சொல்லி சொல்றாரு. இப்ப கொடுத்துருக்க 20% 30%. அதே போல நீங்கள் கிளிநொச்சியிலே சொல்றீங்க 80 லட்சம் ரூபாய் கட்டி அந்த காணியை தனியார் பெற்றுக்கொள்ளாமன்னு சொல்லி. யார் சொன்னது உங்களுக்கு அவங்களோட காணிக்குள்ள போய் நீங்க இல்லை உங்களோட கால பகுதியில் கட்டினது இல்லை, இராணுவத்துக்கு சொன்னது யார்? இன்னொரு காணியிலே போய் வீடு கட்ட சொல்லி கட்டடம் கட்ட சொல்லி அவங்களோட கட்டடத்தை அவசான் கருணா கத்தாநாயகத்துமை அவங்களோட காணிக்குள்ளே 80 லட்சம் ரூபாய்க்கு கொண்டே ராணுவம் கட்டி போட்டு அந்த 80 லட்சம் ரூபாய் கட்டினா தான் ராணுவம் காணியை விடுவிப்புண்டால் எப்படி அமைச்சர் இதை ஏற்றுக்கொள்றது? அதே போல தான் இந்த கரைச்சி பிரதேச சபைக்கு காணி வழங்கப்பட்டதுன்னு சொன்னீங்க. அதுல ஒரு சிறிய பகுதி தான் வழங்கப்பட்டிருக்கு. ஏனைய பகுதி அவசான் கருணா கட்டக்கூடியதான் இருக்கும். அதே நேரத்தில் விவசாய ஆராய்ச்சி நிலையத்துக்குரிய காணியை முழுமையாக வழங்கப்படவில்லை. அது முல்லைத்தீவு மாவட்டத்தில் கிளிநொச்சி மாவட்டத்தில். நன்றி அமைச்சர் அவர்களே. Honorable Speaker, the Member of Parliament has series of allegations that I deny the fact. In fact, they occupied in a sense that you forcibly occupied. You know, you take your minds back about some decades and half ago, the situation and the conflict what we had there. So the Triforces, the military has to take over certain land for the insurance of the strategic concern and the security purposes, national security perspective. That is what that is should not. And you have used the word the demilitarization. You take the military is deployed across the country. You just imagine, then deployment of troops any place is not militarizing. That is for insurance of the public security and then to ensure the national security and then to restore. மேலதிக செய்திகளுக்காக எமது YouTube தளத்தை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.